Des l'instant où la fille nouveau-née de Catalina prit son premier souffle, elle devint une condamnation à mort. Non pas à cause d'une maladie ou d'une malformation, mais parce que son existence me menacait l'appétit du fils de sa maîtresse. Ils vinrent chercher le bébé la troisième nuit. 3 jours de laitement désespère dans les quartiers des esclaves. 3 jours où Catalina choquait des promesses qu'elle ne pouvait tenir à la petite oreille de sa fille. Le contre-metre du domaine n'y frappa pas. De l'appareil simplement dans l'embrasure de la porte, la lumière de la lampe transformant son ombre en quelque chose de monstrueux contre les murs de briques de terre. Donna Mercedes apprise sa décision. De dit-il, la voix explique comme une pierre. L'enfant vit aux channels à l'aube. Le sang de Catalina se transforma en eau glacée. Elle savait ce que cela signifiait. Tout le monde sur la plantation savait ce qui se passait dans les channels. Les chiens de chasse, des creatures massives, sous-alimentés et élevés pour la violence, avaient déjà reçu de la chair humaine. Des esclaves désobéissants. Des fugitifs attrapés et donnés un exemple. Mais jamais un nourrisson. Jamais quelqu'un qui n'avait même pas encore appris à fixer son regard. Si vous plaît. S'entendait dire Catalina, bien qu'elle ait jour de ne jamais mendier quoi que ce soit à ses gens. Elle a 3 jours. 3 jours. Elle n'a rien fait. Elle consommait le lait qui appartient à Don Raphaël. L'interrompit le contre-metre. Le fils de Donna Mercedes a besoin d'une nourrice. Vous êtes cette nourrice. La mathématique est simple. Simple. Comme si la vie de ses filles était une équation qui pouvait être équilibrée par du sang et des cris. Le domaine colonial déchaîné de las surprises s'étalait à travers la vallée, comme un magnifique cancer. De l'extérieur, les visiteurs voyaient des murs blanches et la chaux. Des jardins méticuleusement entretenus et la chapelle Donna Mercedes assistait à la messe chaque dimanche matin. Le chapelet cliquait entre ses doigts tandis qu'elle priait pour les âmes des dames. Alice ne voyant pas ce qui se passait dans les quartiers des esclaves après la tombée de la nuit. Alice n'entendait pas ce qui résonnait depuis les channels. Lorsque quelqu'un avait besoin qu'on lui rappelle sa place, Catalina était née sur ce domaine 23 ans auparavant. Esamir avait aussi été nourrice, autrefois. Elle avait nourri les enfants de 3 familles de la plantation différentes avant que son lait ne se tarisse et qu'il ne la vendent aux sucreries en aval du fleuve. Catalina ne la rêvait jamais. Elle recut juste des nouvelles des années plus tard, lui disant qu'elle était morte lorsque son bras s'était pris dans la machine à broyer. Les contre-metres n'avaient pas arrêté la machine. Un gaspillage de canne à sucre avait dit de suspendre la production pour une esclave. Maintenant, l'histoire se répétait, mais en père. Tellement père. La bébé. Catalina l'avait nommée Esperanza. Bien qu'elle n'ait jamais prononcé nom à voix haute, avait les yeux de son père. Fonces et profonds, avec de minuscules paillettes d'or lorsque la lumière de la lampe les frappait correctement. Son père avait été un autre esclave, un ouvrier agricole nommé Matteo qui avait été tué il y a 6 mois. Piétiné par des chevaux lors d'une tentative d'évasion. Alice avait pendu son corps aux portes de la plantation pendant 3 jours en guise d'avertissement. Catalina était enceinte de 4 mois lorsqu'elle avait regardé les oiseaux piqueurs. Ce qui restait de l'homme qu'elle aimait. Elle s'était alors promis que leur fille serait différente. Qu'elle accaparait d'une manière ou d'une autre et s'était endroit. Qu'elle vivrait libre. Sa promesse était sur le point d'être donnée à manger au chins Donna.
Mercedes ne va pas toujours et un monstre, au pays la va-t-elle et. Et Catalina avait simplement et trop jeune pour le reconnaître. La maîtresse de chien de las surprises avait 36 ans, mère d'un fils précieux, servante de 4 fausses couches qui avaient failli la tuer. Don Raphaël, son petit garçon, était ni prématuré et maladif. Les médecins avaient dit qu'il avait besoin du lait le plus riche, des soins les plus dévots, de la meilleure chance absolue de survivre et Catalina, qui venait de coucher. Quand les signs lui faisaient mal avec le lait destiné à Esperanza, elle était cette chance. Vous devriez être reconnaissant. Lui avait dit donner Mercedes 2 jours auparavant, visitant les quartiers des esclaves en personne pour la première fois depuis des années. Votre lait nourrira la grandeur. Mon Raphaël deviendra fort grâce à vous. C'est plus de sens que quelqu'un comme vous n'y pourrez jamais espérer. Quelqu'un comme vous. Comme si Catalina n'était pas humaine. Comme si ce fils n'était pas une ardente personne méritant de vivre. Et mon bébé? Avait osé demander Catalina dont le visage de Donna Mercedes était reste parfaitement compose. Aucune lueur d'empathie ni traversant ses traits powders. Votre bébé est un obstacle à la survie de mon fils. Les obstacles doivent être suprêmes. Vous comprenez l'efficacité, n'est-ce pas, Catalina? C'est à ce moment-là que Catalina avait compris qu'elle se battait contre un système qui ne la voyait pas comme une émir. Qui ne voyait pas Esperanza comme un enfant. Qui ne voyait que des ressources à allure, des problèmes à résoudre et l'élimination opportune de tout ce qui compliquait les quotidiens de l'ennui avant l'aube. Catalina prit ses décisions. Si examinant Esperanza aux channels, elle irait aussi. Si Sophia allait mourir, alors Catalina en serait témoin. La tundra. C'est que la dernière chose qu'Esperanza ressentirait ne soit pas la peur et l'abandon, mais l'amour. Le contre-meter essaya de l'erreur. Vous êtes nécessaire dans la maison principale. Alors traînez-moi à l'obus. Dit Catalina, la voix ferme malgré le tremblement de terre dans ses poitrines. Mais je ne laisserai pas ma fille mourir seule. Quelque chose vacilla dans les yeux du contre-meter. De la surprise peut-être. Oh, du respect. C'était un homme cruel qui avait commis des actes terribles, mais il avait ses propres enfants en Espagne. Des enfants qu'il avait laissés derrière lui pour venir faire fortune dans les colonies. Peut-être qu'une partie en faveur de lui, se souvenait de ce que cela signifiait d'aimer quelqu'un de petit et d'impuissant. 10 minutes. Finit-il par dire. Vous avez 10 minutes dans les channels. Ensuite, vous vous présentez à Donna Mercedes, je vous fais foutre jusqu'à l'inconscience et porter l'obus. 10 minutes pour dire adieu à tout ce qui comptait. Les channels se trouvaient à la lisière du domaine. Sous le vent de la maison principale afin que la famille n'ait pas à sentir le sang et les déchets. Deux chiens de chasse y viviant, shocking passant plus que Catalina, shocking en train et poursuivre et à détruire sur commande. Le maître des channels était un homme balafre nom Ignacio, qui avait perdu 3 doigts à cause d'une morsure de chien des années auparavant. Il n'y parla pas lorsque Catalina entra, fit juste un geste vers la fosse d'alimentation. C'est ainsi qu'il l'appelait. La fosse d'alimentation. Un cercle de pierre enfants oils jetant de la viande pour les chiens. Toute autre chose dont il fallait se débarrasser. Esperanza était enveloppée dans un mince tissu de coton, déjà placé dans la fosse. Elle pleurait, si gémissement fin et désespoir des nouveau-nés, qui savent que quelque chose n'y vient pas, mais n'y peuvent comprendre quoi.
Odysseus, les chiens faisant les cent pas dans leurs cages, excites par l'odeur de la proie friche. Catalina grimpa dans la fosse et serra sa fille contre elle. Les pleurs d'espérance s'apaisèrent immédiatement. L'instinct reconnaissant les battements de cœur de sa mère, son odeur. La sécurité des bras qui l'avaient tenu depuis sa naissance. Je suis tellement désolée. Murmura Catalina, des larmes coulant sur son visage, dégoulinant sur la peau parfaite et sans tache d'espérance. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te sauver. Je suis désolée que tu sois né dans ce monde. Je suis désolée d'avoir aimé ton père. Je suis désolée de t'avoir amené dans un monde qui ne te considère comme rien. Odysseus, Ignacio tendit la main vers les loques de la cage et puis, de pas. Quelqu'un qui courait. Quelqu'un qui criait. Le père Domingo fit éruption dans les channels. Essa soutane volant, le visage rougi par l'effort et la fureur. Le prater catholique qui s'occupait du domaine avait entendu parler du plan de Dona Mercedes. Il avait passé la nuit à cheval depuis son église dans la ville la plus proche. Espérant désespérément arriver temps, à ratas. Sa voix claqua comme le tonnerre. Au nom de Dieu et de la Sainte Église, je vous ordonne d'arrêter. Ignacio se figia, la main sur la loque. Même les hommes cruels craignant la damnation éternelle. Le père Domingo descendit dans la fosse. Se positionna entre Catalina et les chiens. Si et enfant est baptisé. Dit-il, bien que si fut un mensonge, Esperanza n'avait pas été baptisé. C'est un enfant de Dieu. La tuer est un meurtre. Un péché mortel. Je ferai personnellement rapport à l'évêque, aux autorités coloniales, à quiconque voudra bien écouter. Dona Mercedes ordonne. Comenca Ignacio. Dona Mercedes n'est pas Odysseus de Dieu. Rugit le père Domingo. Et elle le sait. Son nom immortel est en Dieu. Alléluia dire que le père Domingo dit que si était enfant meurt, il valera ainsi qu'elle soit excommuniée. Dépouillé de son statut social et condamné par toute autorité chrétienne dans les colonies. Alle, maintenant. La menace fonctionna. Non pas parce que Dona Mercedes se souciait du bien ou du mal, mais parce qu'elle se souciait de sa réputation. De son statut. De si que dirand les autres femmes riches, si le brut corps qu'elle avait. Don un nourrisson baptise au chins. Ignacio partit. Revint 20 minutes plus tard, la maîtresse reconsidère. Dit-il doucement. L'enfant vit. Mais Catalina servira toujours d'honneurs et don Raphaël. Le bébé ira à la crèche des ouvriers. Catalina la verra une par semaine. Aucune exception. Ce n'était pas la liberté. Ce n'était pas la justice. Mais c'était la vie. Catalina serra Esperanza contre sa poitrine et sanglota, non pas des larmes de joie, mais des larmes de chagrin épous et complique. Sa fille vivrait, mais elles seraient séparées. Catalina passerait ses journées à nourrir les fils d'une autre femme, tandis que sa propre fille serait élevée par des étrangers. Elle verra don Raphaël devenir fort grâce au lait destiné à Esperanza. Elle verra Dona Mercedes réunir de fier devant le développement de son fils, sans jamais reconnaître le volume à sa base. Mais Esperanza vivrait. Elle aurait la chance que la mère de Catalina n'avait jamais eu. Elle trouverait peut-être, d'une manière ou d'une autre, la liberté. Des années plus tard, après l'effondrement de la domination coloniale et l'écroulement du système des domaines, après que Dona Mercedes fut morte de la fièvre et que Don Raphaël se fut enfui
Espagne avec toute la richesse qu'il pouvait importer. Catalina tiendrait enfin sa fille sans restrictions. Esperanza aurait alors 7 ans, se souvenant à peine de la mère qui lui avait été volée. Mais elles auraient du temps. Pas assez de temps, il n'y en a jamais assez après une telle perte. Mais en peu et Catalina reconnaît à sa fille la nuit dans les channels. À quel point la mort était passée près. Et propose de l'intervention du Père Domingo. Et propose de la fécondante parfois, la survie n'est pas un triomphe. C'est une cicatrice qui l'emporte pour toujours. Un rappel de la cruauté que les humains s'infligent les uns aux autres lorsqu'ils oublient que chaque vie, aussi petite ou impuissante soit, est sacrée. L'histoire se termine là où elle commence, avec le premier souffle du nouveau-né. Mais aussi avec une question qui résonne et traverse les cycles. Quand avons-nous décidé que certaines vies, importantes plus que d'autres? Quand nous sommes nous convaincus que le pouvoir justifie l'atrocité? Quand avons-nous oublié que l'amour de chaque mère est égal? Que la vie de chaque enfant est précieuse et que chaque personne mérite la dignité? Les chiens n'y furent jamais lâches cette nuit-là. Mais dans 1000 autres endroits, et 1000 autres moments, elles le furent. Les channels de l'histoire sont remplis d'ossements qui ne devraient pas s'y trouver. De vies qui auraient dû être vécues. De rêves qui auraient dû se réaliser. Le lait de Catalina et don Raphaël pendant 18 mois. Il est devenu un garçon en bonne santé et fort. A prospère, en fait. Est devenu plus tard officier militaire, c'est bien Marie. Et engendre 4 ENTS. Il n'a jamais su que se servi avec couteau et un autre enfant. C'est la partie la plus cruelle. Don Raphaël n'a jamais su. Dona Mercedes n'a jamais perdu le sommeil. Le système qui a permis de tels horreurs et continue pendant encore des décennies. Seule Catalina s'en souvenait. Seule Esperanza portant la connaissance de la proximité qu'elle avait eu d'être, rien de plus que de la viande. Dans une phase de layers l'imenta ion seulement nous. Entendant cette histoire maintenant, pouvons-nous demander, aurions-nous eu le courage que le Père Domingo a montré? Serions-nous intervenus? Ou aurions-nous regardé ailleurs, nous disant que ce n'était pas notre affaire, pas notre problème, pas notre enfant? L'histoire est pleine de gens qui ont regardé ailleurs. Qui ont choisi le confort plutôt que le courage. Qui ont les atrocités se produire parce que les orateurs étaient gagnants. D'endre oui socialement compliqué. Qu'auriez-vous fait? Et plus important encore, que faites-vous maintenant lorsque vous voyez l'injustice? Lorsque vous êtes témoin de la cruauté? Lorsque quelqu'un avec moins de pouvoir a besoin de quelqu'un avec plus de courage? Dites-moi honnêtement. Êtes-vous le Père Domingo? Ou êtes-vous tous les autres qui savent et n'ont rien fait? Laissez votre réponse dans les commentaires. J'ai besoin de savoir qu'il y a encore des gens qui choisiront la miséricorde plutôt que la commodité.